So basically, it shouldn't be food and digestion. It should be food and digestion and absorption. Because আমাদের টপিকের নাম দিয়ে food and digestion, but in this topic we are going to go through three different aspects. One is food, nutrition of food, then we have digestion, then we have the absorption side of digestion. Okay. Mm-hmm. So balanced diet, we have been reading this since class 6. Mm. The food that we eat is called our diet, so I don't think I need to explain all this. Okay. Wait. Just tell me, do you know the basic functions of carbohydrate, lipid, protein, mineral, vitamin, No. dietary fiber, all this? Lipids, carbohydrates, lipids, proteins, minerals, vitamins, dietary fiber. এগুলা can হ্যাঁ বলো। if you give me a small explanation on each of them. Okay. Carbohydrate is basically a form of glucose or a product of processed glucose. We have read that earlier, right? Mm-hmm. So carbohydrate basically gives us energy or the ATP we need to operate. Okay. Lipid is basically fat based. Lipid normally helps in insulation, Wait. just protection to organs. Let me write it down. Sorry. Sure, you can write it down. Okay. Or lipids. Yeah, you were saying about lipids. Okay, lipids basically provide insulation. Because if you have seen, the leaner people feel more cold than a fatter person at the same temperature. Like the feeling of temperature is different for a person who has a lower lipid content. This is because lipid helps insulate our body, so we stay warmer if we have a higher liquid content. Lipid is often digested when there is not enough carbohydrate present. Oh. Like, have you heard people who are trying to lose weight? They cut off the carbohydrate from the diet so that the lipid in their body gets burned. Now, when you're on a diet, if you're intaking carbohydrate, your body is using that carbohydrate. The lipid is not being used up. If you're taking lipid or fat, the lipid in your body is being used up, but you're eventually adding more fat. So the fat content isn't changing, but you need to eat something to get enough energy to operate, right? That is when they reduce the amount of carbohydrate, completely cut off lipid, and increase the amount of protein, because protein is the last to be digested. When not enough carbohydrate is present, the lipid is digested. When the lipid is not even present, that is the time when protein starts digesting. This is why a lot of people say that if you take a lot of protein shake, it stays in your body. This is what they mean. Because after taking a protein shake, if you're taking carbohydrate and lipid, or if you haven't burned the lipid completely, the protein is not going to be digested. It will be stored in your body until your body starves and starts using the protein. Is this clear? Yes. Minerals and vitamins are basically components which keep the fluid transport smooth. Means, what do we understand by minerals? Calcium, sodium, potassium. We have learned that we have sodium and potassium channels. In the blood clotting, the calcium ion plays a major role. So এইসব জিনিসের জন্য minerals খুবই important. Vitamins basically support the organ and keep the organs healthy. Dietary fiber is a very important thing, because
lack of dietary fiber can lead to constipation. Oh, lack of fiber, right? The dietary fiber basically creates a smooth lubricant on the wall of the esophagus, allowing the food to move more smoothly with less resistance. So when you lack the dietary fiber, it is tough to move the food ball or the bolus along the esophagus, which leads to constipation. And long-term constipation often leads to piles. Yes, heard of that. So I guess that is all. There is nothing much in this part. The next part here we can see carbohydrate only makes about 1% of the human body mass, and they have a very important role. They are the body's main fuel for supplying cell with energy. Cells release this energy by oxidizing a sugar called glucose. Glucose is found naturally in many sweet tasting food such as fruits and vegetables. Now, tell me one thing. What is food for your brain? Food for my brain. Yeah. Normally, human body feeds on a lot of stuff. Human muscles feed on oxygen. What does the Yeah. brain feed on? Brain. It's Hmm? on. Okay, I don't know. Brain basically feeds on oxygen, glucose, and often adrenaline. Oh, right. Why adrenaline? Because adrenaline increases the flow of the blood through the Blood. brain. Yes. So the amount of oxygen is greater. So it is not actually consuming the adrenaline, but the adrenaline is supplying more oxygen to the brain. So oxygen is basically what the brain feeds on. Okay. Oxygen. Now, if we break down a carbohydrate, there are different types of things like glucose, fructose, lactose, sucrose. So I think you have a elaborate note on lactose, fructose, and sucrose from sir, right? Uh, I think so. Let me check. You should check once. Dietary fiber. What I need. No, no, No? no. Okay, then let me just give you the basic idea of the current. If this was too important, then it should have been an elaborate note. If he has not elaborated this, that means there are chances There of is not much elaborated, but uh, sources and which are disaccharide, which are monosaccharide. okay, that you need to memorize. There is nothing among that part to explain, so that part you have to memorize. The things that are to explain, I'll explain you those. Glucose is basically what is formed after photosynthesis. Fructose is when the glucose is stored in fruits. The glucose is modified and stored in the fruit. Okay. When an animal intakes a plant, it is intaking the glucose. This glucose is processed in the body and uh, results in lactose, which is present in milk. Uh, I did not understand anything. Can you explain more? Okay. Do you understand what lactose is? Lactose is milk sugar, right? Yes.
Okay. ল্যাকটোজ ইজ মিল্ক সুগার। এখন আমি একটা জিনিস বলি, তোমার সুক্রোজ, ফ্রুক্টোজ, ল্যাকটোজ এগুলোর বেস কিন্তু গ্লুকোজ। Hmm. গ্লুকোজ প্রসেসড হয়ে ফ্রুটের ভিতরে স্টোরড হচ্ছে অ্যাজ ফ্রুক্টোজ। Wait. Glucose. Uh, the fructose, right? Yeah, fructose is present in fruit, just remember that. Process এখানে নাই। আচ্ছা, Okay. then we know that glucose is often stored as starch. Mm-hmm. আচ্ছা, এই স্টার্চ কোন অ্যানিমাল ফিড করতে পারে? Mm, When no. the animal feeds on this starch, the Wait. glucose enters the body. Starch is basically in plants, right? Plants এর leaves, stem Yeah. এইসব জায়গায় স্টার্চ স্টোর থাকে, Exactly. which is a form of glucose. ঠিক আছে? So, এখন when an animal is feeding on a oh, plant, animal. Sorry. হ্যাঁ, I thought the, human. Okay. even human, What? Okay, it was any Shakshi. mammal who has the ability to lactate or produce milk, Mm-hmm. when a mammal feeds on that plant, তো ওই গ্লুকোজটা বডির ভিতরে যাচ্ছে, প্রসেস হচ্ছে, Mm-hmm. forming lactose, which is the sugar present in milk. Okay, Okay. and sucrose basically থাকে leaves এ অথবা um, ordinary table sugar, and sort of some people put in their tea or coffee is called sucrose. Sucrose is the main sugar that is transported through plant stem. স্টার্চ স্টার্চটা আসতেছে হলো লিফ থেকে, ফ্রুক্টোজটা আসতেছে হলো ফ্রুট থেকে, আর সুক্রোজটা আসতেছে হলো স্টেম থেকে। Okay. What is it? হ্যাভ ইউ, আচ্ছা, Mm-hmm. আই এম নট শিওর, হ্যাভ Sure. ইউ এভার হ্যাড আ সুগার কেন? Yeah. Duh. A lot of people don't have that experience. That's why I had to ask. So, Why? sugarcane কিন্তু basically stem. Sugarcane is Yeah. not a fruit. It is not. Yeah. It's basically the stem and it has some leaves. It does not have any fruit. So that's when that stem is processed, we obtain the sugar we normally use in our houses. Okay. এই পার্টের ভিতরে এইটুকুই। স্টার্চের সম্পর্কে কিছু জিনিস জানা লাগবে, দ্যাট ইজ স্টার্চ ইজ কম্প্যাক্ট, insoluble, and can be easily stored. Narrow starches Write these 3 points down. compact, insoluble, and can be stored easily. আচ্ছা, example of starch: potato, rice, wheat, millet, bread, pasta. Okay, let me tell you some. আমরা এতক্ষণ বলছি কি গ্লুকোজটা ফ্রুক্টোজে চেঞ্জ হচ্ছে। আচ্ছা, ফ্রুক্টোজ আর গ্লুকোজ দেখো এখানে স্ট্রাকচার অনেকটা কাছাকাছি, বাট গ্লুকোজ ইজ আ হেক্সাগন, fructose is a pentagon. Pentagon. And when one fructose and one glucose join, that forms the sucrose. Really? Sucrose is basically a glucose and a fructose joined together by a glycosidic bond. Glucose plus fructose It's sucrose. gives sucrose. And starch is a polymer of glucose. Here you have the structure of starch, অনেকগুলো glucose molecule একটা চেইনে binded. That is starch. Okay. So basically কিন্তু molecule দুইটা, একটা গ্লুকোজ একটা ফ্রুক্টোজ। গ্লুকোজে 6টা কার্বন, ফ্রুক্টোজে 5টা কার্বন।
Wait, wait. Okay, if your head is getting messed up, tell me. I'll slow down. No, it's not getting messed up. I'm just writing it down so I can remember. That's fine. You can take all the time you want. Lactose is not any product, right? Of any, lactose is just found. Lactose, glucose, and sucrose. These are basically three very similar molecules. যেমন আমি যেটা বলতেছি যে গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ কিন্তু সেম জিনিস, বাট গ্লুকোজে কার্বন 6টা, ফ্রুক্টোজে কার্বন 5টা। সো ওইরকম ল্যাকটোজও অলমোস্ট সেম জিনিস, বাট স্ট্রাকচারটা ডিফারেন্ট। Okay. But it is not a combination of two glucose or two fructose or, oh wait a minute, I think, oh আচ্ছা lactose diagram নাই এখানে। Let me look for a diagram of lactose so I can show you. Sure. Okay, now I think I had a mistake. Lactose is formed from two different molecules. Have you ever heard of alpha glucose and beta glucose? Have you ever heard of what? Alpha glucose and beta glucose? No, I didn't. You will learn this later, but let me just show you the diagram. Wait. Can you see this? No, I can't see anything. Now? Yes, I can. Okay. Lactose, I told you that starch is formed from glucose, right? Starch is formed from glucose, yes. Starch is basically too many glucose molecules joined together in a chain. Yes. Now, Meaning there is a concept of alpha glucose and beta glucose. একটা গ্লুকোজ মলিকুলারই মিরর ইমেজেস। এখন তোমার স্টার্চ হচ্ছে অ্যালফা গ্লুকোজের পলিমার, ল্যাকটোজ হচ্ছে a polymer of alpha and beta glucose. Like you can see the diagram here. So this is a beta glucose, this is an alpha glucose. এটার মধ্যে একটা বন্ড আছে। আমি নিজেই আসলে oxygen ভুলে bond. গেছিলাম যে তোমার ও লেভেলে এই জিনিসটা নাই। Yeah, এটা নাই ওর I think so. এই এত ক্রিটিক্যাল জিনিস নাই, বাট যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস করছো যে ল্যাকটোজ কি আসলে কিছু প্রোডাক্ট কিনা, তো ওইটা আমার আসলে বলতে ভুল হয়েছিল যে আমরা ও লেভেলে কনসিডার করি যে ল্যাকটোজ ইজ নট আ প্রোডাক্ট অফ এনিথিং, বিকজ তাইলে আবার ডিটেলসে যাওয়া লাগে। বাট ল্যাকটোজ ইজ অ্যাকচুয়ালি আ প্রোডাক্ট অফ আলফা গ্লুকোজ এন্ড আ বিটা গ্লুকোজ বন্ডেড টুগেদার। বাট এই Understood. জিনিসটা এস আছে, এখন ও লেভেলসে নাই, সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। Okay. Now, what is glycogen? Uh, um, Glycogen is no, sorry. It is something of glucose, right? Hmm. But what is it of glucose? Glycogen is smaller than glucose, is it? No. It's bigger? Yeah. Yeah.
Really? Oh, okay. So Is it that many glucose? Oh no, that's starch. Yeah, don't have any galactose. Oh, there is a component called galactose. O level নাই নামটা জেনে রাখো না না আমি জানি galactose, but O level আছে, I think so. অ্যাড করছে Not sure, but করতে পারে notes in I think so. করতে পারে বলা মুশকিল Okay. so starch is a polymer of glucose. Glycogen is also a polymer of glucose. Starch is stored in plants, glycogen is stored in animals' liver. Wait, can you say again? Starch is stored. Starch is stored in plants, Yeah. plant leaves basically. Mm-hmm. Glycogen is stored in animal liver. And these two are components of glucose. Yes, stored forms of glucose. কারণ গ্লুকোজ নিজে এমন অবস্থায় আছে ওরা স্টোর করে রাখা যায় না। ওইভাবে স্টোর করে রাখতে গেলে ওটা হাইড্রোলাইজ হয়ে যাবে। So স্টোর করে রাখতে হলে it needs to be converted into starch or glycogen. Like starch and glycogen stored forms of glucose. Okay. What is cellulose? 2 seconds. I'm writing it down. Cellulose. Yes. ওই বুঝি কি? plant cell wall is made of cellulose. সেলুলোজও কিন্তু তোমার গ্লুকোজের একটা প্রোডাক্ট। And Really? cellulose is the dietary fiber we have been talking about. Oh. যেটার কারণে তুমি দেখবা স্পিনাচ ডাইজেস্ট হয় না because Spinach the whole digest. thing is cellulose. Really? Yeah, there are some things আমি বলি spinach, peas, beans এগুলো সহজে ডাইজেস্ট হয় না because they are basically of they are basically dietary fibers. And dietary fiber, we eat dietary fiber for what For good? smooth excretion, Really? lack of fiber will lead to constipation. And that's it? Fiber is not needed anywhere in the body? No, fiber is not needed inside your body. Fiber is needed to move the food along your esophagus. And after the useful substances has been digested, the fiber is in the inner lining of the gut or the esophagus. So it allows a smooth excretion and you don't get constipation. Happy to prevent serious disease of the intestine, such as colitis and bowel cancer. Wow. Our our waste products can also have Colitis, cause. bowel cancer. Piles is one of the very common diseases caused due to lack of dietary fiber. Yeah. Yes. I do have a piles patient at my place. বাংলাদেশে প্রত্যেক ঘরে ঘরে আছে। That's true. A lot of people like suffer very badly because of the lack of dietary fiber. What does fiber come from again? Like other than spinach? Cellulose, the red area of the apple. Do you know that there are a lot of Yeah. people who like their apples to be peeled? Peeled, yeah. The red part, the peeling, that is actually the fiber. Yeah, I like it peeled as well, but mom says not to peel it. So when you peel it, it is solid fructose.
But before peeling it, the upper layer is fiber, the inner layer is fructose. Yeah. Lipids contain three elements. Wait. A Can you read the extension word? single sugar, as glucose, fructose, are called monosaccharide. Sucrose molecules are made up of two monosaccharides, glucose and fructose joined together, so they are called disaccharide. Lactose is also a disaccharide made of glucose joined to another monosaccharide called galactose. Glucose plus galactose is lactose. Wait. I hope these don't come in exam because I'm so bad at this. Even I am. I don't understand anything. Normally, ডাক্তারও যখন বুঝাইতো না আমি কিছু বুঝতাম না। lactose is the formation of. Let me rephrase it. Okay, beta glucose plus galactose is lactose. So you are going to write it like this: beta glucose plus galactose. আলফা গ্যালাক্টোজ। না গ্যালাক্টোজ এক ফর্মে হয়, গ্লুকোজ শুধু অ্যালফা বিটা হয়। ইভেন এক্সামে বিটা না লিখলেও সমস্যা নাই, কারণ তোমাদের ও লেভেল যে বিটা নিয়ে ঝামেলা করে না, এ লেভেল যে বিটা নিয়ে মার্ক কেটে দেয়। ও রিয়েলি? এ লেভেলতে? এ এসে ওকে, গ্রেট। ও লেভেলে এটা নিয়ে ঝামেলা নাই, বিটা না লিখলেও হবে, গ্লুকোজ প্লাস গ্যালাক্টোজ লাগাই দেবে, শেষ, সহজ রাস্তা। ওকে, Lactose or polymers of sugars such as starch, glycogen, and cellulose are called polysaccharides. What are these? Polymers of sugars, basically sucrose, glucose, fructose, lactose এর polymer গুলো হচ্ছে starch, glycogen, and cellulose, right? ইয়েপ, আমি বলি, দিস ইজ গ্লুকোজ, ক্যান ইউ সি? Yeah. সেম জিনিসটা যদি একটু অন্যভাবে দেই, দিস ইজ সরি, hold on, আমার like seriously I forgot how to draw a pentagon. This is fructose. Yeah. When I join them, that is Sucrose. sucrose. Okay. This is glucose. This is galactose. Similar shape of glucose, but ওটা যদি সামনে পাই দেখাবো, নাইলে অ্যাভয়েড করবো, কারণ গ্যালাক্টোজ বুঝতে যে এইসব উল্টা পাল্টায় লাভ নেই। জয়েন হবে যেখানে, দ্যাট ইজ ল্যাকটোজ। Okay. Yeah. এখন দিস ইজ গ্লুকোজ, sorry, this is glucose, this is also glucose, this is also glucose, Starch. starch, গ্লাইকোজেন, সেলুলোজ, স্ট্রাকচার অনেকটা কাছাকাছি, একটু ভ্যারি করে, সো ওইটা নিয়ে এখনই খুব বেশি প্রবলেম হবে না, ওই ঝামেলা এখন নাই। Okay. A question. Polymers Sure. of sugars, right? So glucose is a sugar, right? এটা কি বললা? আমি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতেছি একটা। হ্যাঁ, গ্লুকোজ ইজ আ সুগার। সিঙ্গল সুগার, রাইট? হ্যাঁ। এখন wait. So এখানে লিখছে polymers of sugars such as starch. So we know, I think that, oh no. So how is starch a polymer? Like I'm not being able to explain, right? Okay. What is a monomer? I forgot. What is a dimer? I just know what polymer is. Okay. Single sugar.
Mm-hmm. monomer, Mm. or monosaccharide, Mm. double sugar, Dimer. polymer na, dimer or Dimer. disaccharide. Disaccharides. Okay. A lot of sugar in one chain. Polymer. Polymer or polysaccharide. This is starch. So starch polymer na. Polymers. Polymer is one chain, na? Polymer is a lot of molecules Joined together. joined together by one chain. That is called polymer. That chain is the whole chain is called polymer. The whole thing is called polymer. Oh, so polymers of sugar, which ठीक है, so the whole thing is called a polymer. polymer of glucose is starch. Yes. So what is polymer of what is glycogen? Glycogen is also a polymer of glucose. And cellulose is polymer Also. of lactose, right? Kibali, No. lactose na fiber. Cellulose, Fiber. glycogen, starch. তিনটাই গ্লুকোজের পলিমার। So did you just say that cellulose is related to সেলুলোজ fiber? আচ্ছা 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 আমি বুঝছি, প্যাচ করে লাগছে, দাঁড়াও। সেলুলোজ is a glucose polymer. এইটুক ঠিক আছে? Cellulose is a polymer of glucose. Okay. এটা ঠিক আছে? ওকে। এখন যে সেলুলোজ যে একটা জিনিস আছে, এই জিনিসটা act as a fiber. এইটারই আমরা ফাইবার বলি। Cellulose is কি জিনিস আছে that acts as fiber? The surface. The surface. Cell wall digest হয় না, cell wallটাই ফাইবার। Okay. You're still confused? No. Clear now. Okay. Lipids contain three elements. That's carbon, hydrogen, and oxygen. But the proportion of oxygen in lipid is much lower than that the carbon, and for example, beef and lamb both contain fat called triglycerine, which has a formula. This fat, like animal fat, is solid at room temperature. ফ্যাট নিয়ে এখন খুব বেশি ঘাটাঘাটি আমরা করব না, কিন্তু এই পার্টটা দেখব। This is a fat molecule. Okay. There is one glycerol, 3 fatty acids. আচ্ছা, now tell me, প্ল্যান্টে কি ফ্যাট থাকতে পারে? No. কেন? Because they're not. No, actually, I don't think they will have fat. Why? There is a reason, right? Okay, I don't know. আচ্ছা, আমি বলি, plants don't have glycerol, and starch doesn't bind to fatty acid. Plants don't have glycerol. Glycerol is a component of carbohydrate stored in animal liver. একটু আগে লিখছো। Wait, কোথায় জানি লিখছি? এই আমি গ্লাইকোজেন লিখে রাখছি। দূর। গ্লাইকোজেন গ্লিসারল একই জিনিস। একই জিনিস মানে কাছাকাছি জিনিস। Which is that? Which is that animal liver? আমি বলি, গ্লাইকোজেন নাকি গ্লিসারল? তোমার লিভারে গ্লাইকোজেন, ঠিক আছে, বাট যেই অর্গানিজমের গ্লাইকোজেন আছে তারই গ্লিসারল আছে। গ্লিসারল নিয়ে আমরা আগে একটা জায়গায় কোন জায়গায় জানি পড়ছি, আমার
কোন টপিকে জানি আমি তোমার গ্লিসারল দেখাইছি? No, I don't think ওই so. মনে থাকতো। তাই? আচ্ছা, তুমি আগের সব বাদ দাও, জাস্ট ধরো যে গ্লিসারল অ্যানিমালে থাকে, যার কারণে অ্যানিমালে ফ্যাট থাকে। Animals have glycerol হুম, and plants don't. কারণ গ্লাইকোজেনের সাথে গ্লিসারলের কিছুটা কানেকশন আছে, ওটা এখনই ঘাটানোর দরকার নেই, যখন দরকার পড়ে তখন ঘাটাবে, ঠিক আছে? Hmm. আচ্ছা, there are some things, some facts which are solid at room temperature. তুমি এটা জানো, চিজ, বাটার, এগুলা কিন্তু সলিড ফ্যাট। Cheese and butter are solid fats? হ্যাঁ। They are solid because of the fat. ফ্যাট না থাকলে they wouldn't be solid. ফ্যাট না থাকলে লিকুইড হয়ে যেত। চিজ এন্ড বাটার বেসিক্যালি মিল্কের উপর থেকে ফ্যাটটা এক্সট্রাক্ট করেই কিন্তু বানায়, ইফ ইউ নো অ্যাবাউট দ্যাট। Of course. সো বেসিক্যালি ফ্যাট নিয়ে খুব বেশি কিছু না। ফ্যাটের একটা জিনিস আছে, ফ্যাট হলো আমাদের অর্গানকে সাপোর্ট দেয়, অর্গানকে প্রোটেকশন দেয়। Okay. আমি এক্সাম্পলের জন্য বলছি, বাট আই এম নট অ্যাডভাইজিং ইউ টু ডু দিস। পরে আবার মানুষরা বলবা না যে আমি অ্যাডভাইস দিচ্ছি, ডোন্ট সে দ্যাট। ধরে নাও তুমি প্রচুর ডিপ্রেসড, এখন মন চাইতেছে সুইসাইড করতে, লাভ দিয়ে যায় 3 তলাতে লাভ দিলাম, নিচে পড়ছো, মাসেল ড্যামেজ হয়েছে, বোন ড্যামেজ হয়েছে, অর্গান ড্যামেজ কিন্তু এত সহজে হয় না। দ্য রিজন ইজ দ্য অর্গানস আর সারাউন্ডেড বাই ফ্যাট। Yeah. ফ্যাট অ্যাক্টস অ্যাজ আ শক অ্যাবজর্বার। এটা এক্সাম্পলের জন্য বললাম, তার মানে এই না যে ডিপ্রেশন থাকলে সুইসাইড করতে যাবে। ডোন্ট টেল পিপল দ্যাট আই টল্ড ইউ দিস, আমার মেরে ফেলাবে। Okay. So you clear about this, right? Yes. Fat are of two types, saturated and unsaturated. The unsaturated one is good for the body, the saturated one is bad for the body. There are two type of lipid, high density lipid and low density lipid, LDL and HDL. LDL is good for the heart, HDL is bad for the heart. এটা এখনই লাগবে না। Yes, please. Too much lipid is unhealthy, especially a type of called saturated fat, and this lipid compound called cholesterol. There is good cholesterol, there is bad cholesterol, এখন লাগবে না। Okay. এটা পড়ো তো কি লিখছে। 2 seconds. Sorry. Are you recording? Yes. 2 seconds. Okay. Cholesterol is a substance that the body gets from foods such as eggs and meat, but we also make cholesterol in our liver. It is an essential part of all cells, but too much cholesterol causes heart disease. একটা একটু পড়ো তো। Oh, that's right. This child is suffering from a lack of protein in his diet, a disease called kwashiorkor. Oh, I heard of this. Kwashiorkor. Okay. His swollen belly is not due to a full stomach, but is caused by fluid collecting in the tissues. Other symptoms include loss of weight, poor muscle growth, general weakness, and flaky skin. This is because তোর ডায়েটে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট তো কমই, প্রোটিনও অনেক কম, যার Which কারণে is বডির প্রোটিন ডাইজেস্ট হয়ে যাচ্ছে, যার কারণে ওর পুরো বডিতে মাসেল গ্রোথ কমে যাচ্ছে। correct. বাট ওই ফ্লুইডটা আবার কালেক্ট হয়ে ওর বেলিটা ফুলাই দিচ্ছে। Uh, Proteins make up about 18% of the mass of the body. This is the second largest percentage after water. Wow.
All cells contain protein. We need it to grow and repair of tissues. Many compounds in the body are made of protein, including enzymes. Examples. Enzyme bolo, muscle bolo, solid protein. Solid protein. From foods containing some protein, but certain foods such as meat, fish, eggs are Cheese. partially rich in it. যার কারণে দেখবা বডি বিল্ডাররা স্পেশালি যারা অ্যাবসের জন্য কাজ করতেছে তাদের দেখবা দিনে 10টা 15টা ডিমও খায় হেভি ইনটেক অফ প্রোটিন টু প্রমোট মাসল গ্রোথ Right, that's true. now this is the mineral part. I Mineral. told you we need minerals to function. Calcium making teeth and bones, also blood clotting এটা এখানে মেনশন করে নেই. Phosphorus making teeth and bones, DNA and ATP. Sodium in body fluid, chlorine in body fluid, magnesium in bones, iron in hemoglobin. কখনো দেখছো হেমোগ্লোবিন কমে গেলে আয়রন ট্যাবলেটস দেয়? Yeah, of course. Like this thing runs in my family. আমার ফ্যামিলির অনেক ফিমেলদেরই আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আছে. Yeah, মানে I heard like ও most of এই একটা জিনিস জানো মেলদের আয়রন ডেফিসিয়েন্সি ফিমেলদের থেকে কম হয়. yeah, তুমি কার্ডিয়াকটা শুনে মেলদের আনফেয়ার বলতেছিল না যে দিস ইজ আনফেয়ার টুয়ার্ডস দি মেল. আয়রন ডেফিসিয়েন্সি ফিমেলদের বেশি হয়. নাও দিস ইজ আনফেয়ার টু দি ফিমেলস. yeah, ব্যালেন্সড আউট. yeah. হেমোগ্লোবিন normally male blood hemoglobin content is greater than female blood. Why though? There is no specific reason for that. Okay. যার কারণে অনেক সময় দেখবা ব্লাড ট্রান্সফিউশনের সময় কিছু কিছু ফিমেল দে আর ফিজিক্যালি ফিট বাট তাদের ব্লাড ট্রান্সফিউজ করতে দেয় না, ব্লাড ডোনেট করতে দেয় না Yeah, yeah, yeah. বিকজ হেমোগ্লোবিন বা আয়রন কন্টেন্ট কম, যার কারণে ইফ শি ডোনেটস ব্লাড শি মে সাফার, বাট মেলদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কম. নর্মালি মেল হেমোগ্লোবিন মনে হয় 11, ফিমেল বোধ হয় 9, but there are females who have 13. Like I have that case in my family. মেইলের চাইতেও বেশি. হিউম্যান বিংস এর সবকিছুই ভ্যারি করে. That's right. একটা জিনিস দেখো If a person এই doesn't get enough of a mineral from their diet, they will show the symptoms of mineral deficiency disease. Is it related to this bone? It's sure. For example, a 1-year-old child needs to consume about 0.6 gram, 600 mg of calcium every day. Oh, to make the না হইলে body- এই যে এরকম লেগস বাঁকা হইতে পারে. Really? It's called rickets. Because ওর বোন এত স্ট্রং না যে ওর বডির ওয়েট সহ্য করবে, যার কারণে বোনস এরকম কার্ভ হয়ে যায়. Because ওর বোনস এর স্ট্রেংথ কম. Oh, yeah. To avoid rickets, you need 0.6 gram of calcium every day for kids. This bone disease. আবার ফিমেলদের কিন্তু ক্যালসিয়াম ডিফিসিয়েন্সি বেশি, Female, their calcium deficiency beshi. Why? and especially after 30, female bones start losing calcium and start becoming weaker. After 30? 30. After 30, the female বোনের থেকে ক্যালসিয়াম লস স্টার্ট হয়, leading to osteoporosis, also known as the bone breaking disease. Okay. A 16 years old needs about 12 mg of iron in their daily diet intake. If they don't get that amount, they can't make enough hemoglobin for the red blood cells.
This causes a condition called anemia. People who are anemic become tired and lack energy because the blood doesn't carry enough oxygen. So anemia কিন্তু গাছের থেকে পড়ে নেই. Anemia is because of the diet. ডায়েট আয়রন কম থাকলে অ্যানিমিয়া যে কোনো কারো হইতে পারে, তোমার আমার যে কোনো কারো হইতে পারে. During the early part of the 20th century, experiments were carried out that identified another case of food substances. When young laboratory rats were fed a diet of pure carbohydrate, lipid, and protein, they all became ill and died. If they were fed on the same pure food with a little added milk, they grew normally. The milk contained chemicals that the rats needed in small amount to stay healthy. These chemicals are called vitamins. The result is one of these experiments. Vitamin ছাড়া solid কোনো food খাও, carbohydrate, lipid, protein, solid carbohydrate or solid protein without any vitamins. একটা certain period এর পরে body functioning বন্ধ হয়ে যাবে. And vitamin is food to the organs. Organs এ properly operate করতে হইলে we need vitamins. I Lack mean, of vitamin. is vitamin important than minerals? Like, if we even have like less amount of minerals. আচ্ছা আমি তোমারে বলি, মিনারেল কম থাকলে, ক্যালসিয়াম কম থাকলে ব্লাড ক্লটিং স্লো হবে, which can be fatal. বডিতে আয়রন কম থাকবে, অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট কম, which can be fatal. ক্যালসিয়াম কম থাকলে বোনস বেন্ড হবে আর ব্রেকিং এর চান্সেস থাকে, which can be fatal. Lack of vitamin can lead to night blindness. Yeah. Lack of vitamin can lead to scurvy. Also rickets. And তুমি এটা জানো কিনা, লাইক আমাদের বই আগে লেখা থাকতো আগেকার টাইমে যখন সেলার্সরা মাসের পর মাস সমুদ্রে কাটাতো, সেই সময় দে ইউজ টু ক্যারি লেমনস উইথ দেম, a lot of them, vitamin C, because ভিটামিন সি এর ডেফিসিয়েন্সিতে রিকেটস বলছি, কার্ভি ডেভেলপ করতাম, ডিউ টু উইচ scurvy has taken thousands of lives. এই যে এখানে লেখা আছে দেখো. Yeah. Wounds fail to heal. Bleeding occurs in various places in the body, especially noticeably in the gums. যাদের গাম ব্লিডিং হয়, they lack vitamin C in their diet. এই কারণে দাঁতের ডাক্তারের কাছে দেখবা যখনই যাও ভিটামিন সি লিখবেই, প্রচুর বাজের. Sorry? No, not you. No, I'm talking about this image. প্রচুর বাজে. Vitamin D is not a single substance, but a collection of many different substances called of the vitamin B group. It includes VI, vitamin BI, B1, sorry. B1, B2, B3. B2, B3. These compounds are involved in the process of cell respiration. Deficiency disease result if any of them are missing for the diet. For example, lack of vitamin B1 results in the weakening of the muscles and paralysis, a disease called beriberi. Okay, you need to memorize this table. Right. Okay. কিছু করার নেই. It is possible to carry out simple chemical tests to find out if a food contains starch, glucose, protein, or lipid. Practical aid uses pure substances. Okay, tell me something. Right. Okay. How do we identify starch? By doing a chemical test. একটা কেমিক্যালের নাম বলো যেটা ইউজ করব. আমি কেমিস্ট্রিতে পড়ছো আগে থেকে বললাম. hydrogen something, right? আয়োডিন, Oh yes. ব্লু ব্ল্যাক, Yes. এগুলা I তোমার আগে নিজের পড়ে দেখতে হবে, যদি কোনো কনফিউশন থাকে বলবো, সেটা আমি এক্সপ্লেইন করে দেবো. এখানে কনফিউশন থাকার কথা না, কারণ টেস্ট ফর গ্লুকোজের মধ্যে আমরা সুগারের মধ্যে
বেনেডিক্ট সলিউশন অ্যাড করি, সো কালার চেঞ্জ হয়। আমরা স্টার্চের মধ্যে আয়োডিন অ্যাড করি, কালার চেঞ্জ হয়। আমরা প্রোটিনের মধ্যে বিউরেট সলিউশন অ্যাড করি, কালার চেঞ্জ হয়। আমরা লিপিডের মধ্যে কি করি ভুলে গেছি, এথানল অ্যাড করি। এথানল অ্যাড করলে কিন্তু লিপিড ডিসলভ করবে, ইমালসিফাই হয়ে যাবে। এই জিনিসগুলো তোমার পড়তে হবে। বেকড বিনস, এনার্জি ফ্রম ফুড, এনার্জি ফ্রম ফুড এর মধ্যে সেরকম কিছু আসলে আমার তোমার বলার মতো নাই, এই টপিকটা খুব কম আসে। স্টিল তুমি খালি এখান থেকে দেখবা হাই এনার্জি ফুড কোনগুলো, মার্জারিন, বাটার, পিনাট, সামোসা দিছে, চকলেট, cheddar cheese, table sugar, cornflour, rice, spaghetti, fried beef। দেখো ফ্রাইড বিফের চাইতে টেবিল সুগারে এনার্জি কন্টেন্ট বেশি, পিনাটে বিফের চাইতে কি বেশি? Wow. What's margarine? Margarine is something like butter but not butter. বাটার হচ্ছে তোমার মিল্কের ফ্যাট থেকে, রাইট? আর মার্জারিন হয় হলো অ্যানিমাল ফ্যাট থেকে। Seriously, do we eat that? Not really, I guess. A lot of people have margarine. মার্জারিনের মধ্যে বেসিক্যালি কিছু টাইমসে অ্যানিমাল ফ্যাট ইউজ করে অথবা কিছু টাইমসে তোমার প্ল্যান্ট বেসড ফ্যাট ইউজ করে, বাট দ্যাট ইজ বেসিক্যালি সলিড ফ্যাট। বাটার তো তোমার মিল্ক ফ্যাট, Yeah. কিন্তু দ্যাট ইজ নট মিল্ক ফ্যাট, দ্যাট ইজ সলিড অয়েল ফ্যাট। Okay. দিস ইজ এনার্জি কন্টেন্ট টেস্ট, এটা পারার কথা, স্টিল একবার পড়বা, প্রবলেম থাকলে জানাবা। দেখো একটা ছোট জিনিস দেখাই, why is that? Female office worker, 1,500. Male office worker, 10,500. This is the amount of energy required. Girl aged 15 to 17 হচ্ছে 9,000 and boy aged 15 to 17 is 12,000. Wow. কেন এই সেম এনার্জি কন্টেন্টে এত ডিফারেন্স কেন? ছেলেদের এমনিতেও ম্যান পাওয়ার থাকে, না, ম্যান পাওয়ারের কথা আমি বলবো না, এটা আমরা অ্যাভয়েডই করি। এখানে ধরি, এখানে তো ছেলে কামলা খাটতে যেতেছে না, ওর এত এনার্জি দিয়ে করবে কি? অলমোস্ট ওর থেকে 1/3 বেশি, 30% বেশি লাগতেছে। Why? ছেলেদের এক্সট্রোজেন না। তুমি সুন্দর একটা পয়েন্ট পাইছো, সবকিছুর আনসার এই একটা। আসলে না, just kidding. I'm just kidding. গ্রোয়িং এজে ছেলেদের মাসল কন্টেন্ট বেশি, মেয়েদের মাসল কন্টেন্ট বেশি না, মেয়েদের থেকে ছেলেদের মাসল কন্টেন্ট বেশি। Yeah, you're right. Okay. Okay, you are age 18, right? Yeah, 17. Do you have a bicep? No. হ্যাঁ, তোমার ভাইয়েরটা যা দেখো, he is 2 or 3 years younger than you. No, he's 14. Yeah, go and check his bicep. Muscle content বেশি। Oh, okay. I'll keep that in mind. না, এটা তুমি নিজে বাসায় চেক করতে পারো। মেজারিং টেপ নাও, তোমার রাইট আর্ম মেজার করো কতটুক মোটা, ওর রাইট আর্ম মেজার করো কতটুক মোটা,
ডেফিনেটলি আমি বলতে পারি ওরটা তোমার থেকে মোটা হবে। Okay. বিকজ আমি একটা জিনিস বলি, গ্রোয়িং এ যে মেল ফিমেল দুজনের বডিতেই ভ্যাস্ট অ্যামাউন্ট অফ চেঞ্জেস আসে, Mhm. কিন্তু ফিমেলের থাকে মেইলের মাসেল গ্রোথটা ওই টাইমে বেশি থাকে। Oh, মেলের মাসল গ্রোথটা তখন হয়, like হুম, that's his age. মেইলের মাসেল গ্রোথের টাইমই কিন্তু 14 to 18। Okay. এটার পরে কিন্তু মেইলের মাসেল গ্রোথ অ্যাক্টিভিটি খুব কমে আসে। বুঝে গেছে? হ্যাঁ। এই টেস্ট করতে পারবা প্র্যাকটিক্যাল। Measure the energy content. ওরে দেখো, কোয়েশ্চেন থাকলে করেও নেক্সট দিন Okay. সলভ করে দেবো। ওকে, Absolutely. আচ্ছা, ডাইজেশন, পেরিস্টালসিস, এগুলা এলাবোরেট প্রসেসেস, এগুলো আমরা পরে ধরবো, এগুলো আমরা আজকে ধরবো না, কারণ আজকে Okay. অনেক লোড দিছি। Your Mm-hmm. brain needs to digest all this. Yeah, that's true. We did half of the chapter. Till now, কোনো question. No. Doesn't matter how weird it is. No, no. I will go through the chapter once more and I will let you know. Okay. Okay.